Hello everybody. صباح الخير جميعا. Lecture today is only for revision for your midterms. Okay, on Monday. The midterm will be Monday 8/11. Time in your lecture time from 1 to 2 p.m. Materials include from lecture 1 to lecture 10. So till chapter 5 TTL. Okay, so see the recorded video for the fast revision for all lecture on. We are recording this. Okay, then after the revision we try to solve this simple sample question. Okay, so right now I will close this and go to the lectures. We'll start by lectures 1 to 3, chapter 1. So you have a question of 10 MCQs, multiple choice questions from chapter 1 and chapter 2. So introduction to transistor as a fast revision. What is the material type inside a transistor? Sorry, we have conductor, semiconductors, insulators. Read what are semiconductors and what are doping semiconductors, like in the transistor. What are the diodes? Okay, so diodes, we have p-type and n-type, okay, called p-n junction. This p-n junction, when we put p-type and n-type from doping semiconductors, read about this. N-type has excess of electrons. P-type semiconductors has excess on a proton or holes. Here n-type is negatives, p-type is positive. Okay, put it together to construct a p-n junction called diode. Here we have anode from p-type plus excess plus. We have anode, high voltage, and n-type we have excess of electrons minus this type called cathode. So low voltage, from high voltage to low voltage. Then the current will flow from high voltage to low voltage, and the electrons will flow in the reverse direction of the current. Okay, so anode will be high voltage, cathode will be low voltage to let this diode working. So diodes are essentially one-way current, cannot work in reverse mode. Okay, if you have here high voltage and here low voltage, this diode will be off. Okay, so we have forward and reverse bias. Reverse bias means you put low voltage on anode and high voltage in cathode, so no current here, so it's turned off. The diode is turned off. This is for reverse bias. Whereas when you put high voltage on anode and low voltage on cathode, we have forward bias. Forward bias means this diode is working correctly. Okay, okay, so forward bias, this is a symbol. When we put plus on anode and minus on cathode, will act as a closed switch, so will pass the current. Okay, this is called forward bias. If we reverse the polarity of the power source, if we put low voltage or minus on anode and high voltage or plus on cathode, so this diode will be open circuit, open switch, similar to open switch. No current will be flow, then called reverse bias. Okay,
This type of questions will be included in the multiple choice. This is the current voltage relation, which is when the difference between high voltage and low voltage will be above 0.7 volt. So this diode will be forward bias, will be turned on, will let هيمرق current. Okay, so we need at least the difference voltage between anode and cathode at least 0.7 volt. This volt called voltage threshold. Okay, so at 0.7 volt we have here a current, okay, about the volt. So the current will be maximum at 0.7 volt, and below 0.5 volt will be zero, no current. This is the reverse bias. So the current or the electrons inside the diode will move between 0.7, 0.5 and 0.7 volt. Start to moving 0.5, but it's not saturated, till reach 0.7, and then the diode will be turned on, totally turned on. Okay, we have some definitions of about silicon diodes. Okay, we have another type of diodes called Schottky diodes, which the forward voltage or threshold voltage will be 0.3 volt, not 0.7 volt. This diode will be used on communication application. Okay, forget this. Now, BJT, bipolar junction transistor. Read about it. We use the transistor as a switch. Okay, on off. History of the transistor. دكتور معقول جبنا من MCQ history؟ No. Okay. No. But definition, yes. In multiple choice we have some definitions. Some definitions. صح. Okay. The base is control input. So inside the transistor we have CBE, collector base emitter. Okay. The base is the current controlled of this transistor. If voltage on B or current on B high, then this transistor will turned on. Turned on means will connect the connector, the terminal C to terminal E, okay, as a switch. If the voltage on B, on the base, is low, means the current on B is low or zero, means that this transistor will be turned off. So C and E not connected, okay? This is the example of water. So small push on this B will open this tab or whatever, then the big water will flow from C to E. So it's typical example. مثل الحنفية أو مثل anything, okay? Small water can activate big water, okay? Small current on B can let pass big current between C and E, okay? This is the structures. NPN, we have two types of BJT transistor, NPN and PNP. NPN, N-type of semiconductor, P-type, also N-type. This is collector base emitter, okay? So we have three terminals, collector base emitter. In NPN, it's simulated as two diodes. Here, PNP is the reverse. The diodes are reversed, okay? We don't care in BJT transistor. We don't care about PNP transistor, okay? So emitter is heavily doped. Base is lightly doped. Collector is moderate doped. So this is for PNP. As you can see,
we have small n-type in base, small n-type, to let the current pass from collector to emitter. If we put on base heavy n-type, so no transistor, no transistor, okay? So that's why base must be lightly doped to let the current pass from collector to emitter, from p-type to p-type, okay? Okay, also we have, as you can see here, the current IB will let the current IC to pass to current IE, okay? So PMP ما هنشتغلها. So this is the equations. IE, when this is operated, IE equal always IE equal IC plus IB. IB plus IC. But IB is very small. IC is very big. So VBE equal always equal VB minus VE must be equal 0.7 and above to operate this transistor to be on saturation mode. But if these conditions met, VC bigger than VB and VB bigger than VE, if this is done, so this is called active layer. This is on active layer or linear mode, act as amplifier. So if the transistor act as amplifier, then we have this formula. IC equal beta IB. Beta is characteristic of the transistor. So IC equal beta IB. Beta called current gain, also called HFE by manufacturers. Okay, so beta depend on temperature and voltage. Usually are the value of beta is 100, between 20 and 200, but average will be around 100. So in linear mode, IC equal beta IB. Okay, this is the graph. Now the operation of BGT will be for low voltage, the transistor is cut off, then the transistor is off. For high voltage above 0.7 volt, so the transistor is on saturation mode, and we have VC equal 0.2 volt always, then the transistor will be on. Between the voltage is between 0.5 and 0.7, this will be on linear mode or active mode. Then the transistor act like amplifier. Okay? بس دكتور قال ان احنا اللينير ما بنشتغل فيه. No. لا بس جايب المالتيبل تشويس. جايب المالتيبل تشويس. Multiple choice A, B, C, D questions. Okay? So in linear mode, okay, the transistor act as amplifier. Okay, but in our digital computer, digital electronics, low voltage cut off transistor, high voltage saturation only transistor. Okay, we focus on these two, and this is some pictures. This is chapter 1. Any question? Any question on chapter 1? انا عندي سؤال. كان قاطع معنا شيء equation VRC هي شيء مدخول فيها بت لما طلعنا في input high بس عملنا البيتا. شابتر 2 نفتح شابتر 2 شابتر 2 هون بي جي تي. In chapter 2 some revision about here we have cut off, linear mode, saturation. Cut off, current 0 and voltage less than 0.7 volt, no current, IC equals 0, IE equals 0, no current, off. Here linear mode, when the voltage of VBE equals 0.7 هي فعليا the VBE will be between 0.6 and 0.7. When the voltage of VBE between 0.6 and 0.7, this transistor act like linear mode.
So here we have IC equal beta IB, and always IE equal IB plus IC. Okay, here in saturation mode, when the VBE equal above 0.7 volt, equal 0.8 and above, okay, so the transistor will be on saturation mode. Then we have different values here. VBE 0.8 and above, VBC here 0.6, and VCE will be equal the difference. 0.8 minus 0.6, always 0.2. That's why VCE between C and E, this transistor will be on saturation mode, will be on, will connect the C to E. With constant limited voltage in BGT transistor, VCE always equal 0.2 volt. Don't forget this. Always here equal 0.2 volt in saturation mode. Here, the same equation, IC equal beta IB, but here we have less, sigma beta IB. Here is a sigma between 0 and 1. So in linear mode, IC equal beta IB. That's why in linear mode, we use this type of mode or this kind for amplifier. Here we have amplifier. Small current can activate high current. Around 100 times 100, average 100. So, but in saturation will not be 100. Always we have beta. Always we have beta for each transistor. But here we have sigma beta, and sigma is usually around 0.3 to 0.5 value. So will be half. So IC in saturation mode will be around half the value of linear mode. Okay. So in saturation mode, we don't care about the current. We care about the voltage. We need 0.2 volt. Okay. This is the equations. Some review of about logic gates and or not and nor. Okay. This is okay here. The inverter. The inverter. The BGT inverter in transistor level. For low voltage, we have cutoff. We have the output equal 5 volt. This transistor will not operate. Then the output will be directly connected to VCC 5 volt. This is called the output high. So here in this kind of transistor of inverter, the output high equal 5 volt. Linear mode, forget it, between the input low and the input high. Here the input low will be less than 0.7 volt and on the edge of 0.7 volt. Okay, here between 0.7 and something else will be active mode or linear mode. Above the input high to the 5 volt, this is called high volt. So high volt is not always 5 volt. High volt, it's a range of volt that will be above the input high. Okay, we don't care about this linear mode for digital computers, for digital electronics. Okay, but we care about this region. Okay, this region will be high volt. We consider it as high volt, depend on value of V input high. Okay, so in high volt, the transistor will be saturation, in saturation mode, then will be worked, will be turned on. So the out will be connected to the ground, limited by VCE. Here we have always VCE equal 0.2 volt. Okay, so the output low will be equal 0.2 volt. Okay, so here we have inverter. Low give us high, high give us low. Now low give us high, the high voltage output equal 5 volt. High input give us low, the inverter. Okay, high voltage will give us low. So the output low equal some number. Here we have 0.2 volt. So now if we want to calculate what is the value of the input high, what is the value of input high, so we need some parameters: the beta, the value of RC, the value of RB, and the beta of this transistor. With these three values, beta
RC, RB, we can calculate V input high. Okay, this is example here. To calculate it, V input high. So because V input high is in the edge of linear mode and saturation mode, so we will take two equations, one equation from this, from here, and one equation from here, and make it equal to calculate V input high. Okay, so now, as usually, V equal Ri, the voltage equal resistance times current. Now we want to calculate VRC here. Okay, so voltage on RC on saturation mode or on active mode, okay, the same. The voltage is the same. So we use the saturation mode here. So VRC equal RC times IC. This resistor value times the current inside it, and we use this on saturation mode. So in saturation mode, this voltage will be equal what? Will be equal 5 minus 0.2 volt, because here the saturation mode, this is limited by 0.2 volt. So this voltage of RC equal 4.8 volt. So now IC equal the current here equal 4.8 divided by the value of RC. This is the equation number 1. Okay. Now we use the linear mode equation. This IC equal beta IB. Then IB equal IC over beta. Okay. So equal 4.8 over beta RC. And again, we use saturation mode for IB. So V input high here, V input high here equal V RB, voltage on resistor RB, plus VBE. Here VBE saturation always equal 0.8. VBE saturation always equal 0.8 plus this voltage here. This voltage here equal VRB times IB. VRB, sorry, resistance RB times IB, current IB. From above, the current IB equal 4.8 over beta RC. So if we have beta RC RB, then we can calculate V input high. So V input high depend on the 3 parameters: beta of the transistor, RC, and RB, the value of resistor B and the value of resistor C. Okay. So if we have RB equal 10 kilo ohm, RC equal 1 kilo ohm, and beta equal 60, then V input high equal 1.6 volt. Okay. Then we can draw the voltage transfer characteristic, VTC graph, voltage transfer characteristic. This is the relation between V input and V output. So here we have between 0 and 0.7 volt as input, the transistor will be off, and the output will be totally, V output high will be 5 volt. Okay. When we have V input high and above high voltage, for V input high voltage, here in this example will be 1.6 volt and above till 5 volt, the transistor will be saturation mode. Saturation mode means the output will be low to 0.2. Okay. And the region in between 0.7 and 1.6, here it's active mode, linear mode, active mode. Okay. This is a graph of VTC. Okay. دكتور سؤال، اتفضل. هيجي كالكوليشن مثل هذا السلايد اللي قبله بالاكزام؟ لا 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 لا. ما في طيب كده. لازم نعرف شيء الفورمولا منها او شيء وكذا؟ فورمولا شو؟ طلع هيدي هيدي الفي انبوت، هاي الفورمولا لازم نعرفها شيء؟ فيك تطلعها اذا اجيت، بس ما حجيب لك اياها. لا اوكي مش داخل. نويز مارجن اوكي. في عندنا ايقاعتين: نويز مارجن هاي، نويز مارجن لو. الهاي هي في اوتبوت هاي minus في input high. Here in this example will be 5 minus 1.6. النويز مارجن لو هي في input low minus في output low.
here in this example 0.5 فولت. كل ما صغرت النويز مارجن كل ما افضل للديجيتال الكترونكس. اوكي. some classification of transistor. اوكي reading هول reading. اوكي عملوا لهم reading. اوكي دكتور هذا اخر سلايدات حتجيب منهم شيء؟ ما انت بشوي جاي سؤال فيهم، سؤال واحد. تعال اخر هذا الاربع سلايدات. صح، سؤال واحد عليه نص علامه، فيك بلاها يعني، فيك ما تقراهم وما تاخذ النص علامه. اوكي هلا شابتر 3 دايود ريزيستور لوجيك. اوكي عندنا، اتفضل شو سؤالك؟ شابتر 1 و 2 يعني بس ام سي كيو حيجي منهم. ام سي كيو، يس ام سي كيو. على شو اكثر شيء بنركز؟ اوكي شابتر 2 او 3. اوكي دي ار ال وار تي ال. دي ار ال دايود ريزيستور لوجيك، وريزيستور هلا حنبلش دي ار ال بعدين ار تي ال. ار تي ال هو ريزيستور ترانزستور لوجيك. دي ار ال على السريع هيدا الان جيت بدايود ريزيستور لوجيك جيت. هون عندكم سؤال كيف عم تعمل اوبريشن؟ حدا عنده سؤال ما فهم هيدي الدي ار ال دايود ريزيستور لوجيك جيت؟ لما يكون عندنا الدايود كيف يشتغل؟ لازم يكون في هاي فولتج هون وهون لو فولتج هون اكبر من 0.7 ليشتغل، صح؟ تيمشي الكرنت. فهون الاي والبي، اذا الاي 0 اوكي والبي 0 اوكي، اي 0 والبي 0 هون شو عندنا؟ يعني الدايودز دايرين. دايودز دايرين، برافو، دايودز شغالين، والفي اوتبوت هون موصول على الدايودز دايركتلي. يعني الفي سي سي بده يمشي كارنت هيك او كارنت هيك، حيمشي هيك صح؟ ففي اوتبوت حيكون شغال. هون في اوتبوت حيكون شغال بس باي قيمه؟ لما تكون هيدي اون، هيدي اون باي قيمه؟ بقيمه 0.7. ليه 0.7؟ لانه بده لانه الدايود لا تشتغل ولا 0.7. 0.7. برافو، لانه ما في ريزيستور هون. اوكي 0.7. ففي اوتبوت حيكون ايكوال 0.7 بثلاث حالات. هون بثلاث حالات 0 0 او 0 1 او 1 0. اوكي لانه هو ان بارلل، موصولته دايودز اون بارلل. لما يكون موصولين اون بارلل وحده منهم كيف تكون شغاله لتمنع الثاني. اوكي هون بارلل. دكتور اذا كان في ريزيستنس بتقل قيمتها؟ في ريزيستنس بطل اسمه اند جيت، خلص بتقول لي متى بطل اند جيت؟ بطل اند جيت، بطل اند جيت. اوكي صار سيركت ثاني. اوكي سو بحاله وحده لما يكون الاوتبوت موصول على الفي سي سي، لما يكون هذا اوف وهذا اوف، لما يكون تو دايودز اوف معناتها 1 1. لما تكون هذا هاي هاي، الاي هاي والبي هاي، حيكون دي 1 اوف ودي 2 اوف، معناتها هول الشرطين كانهم مش ملغيين not exist. So the output will be directly connected to VCC 5 volt. Okay? This is the end. واضح؟ هون العكس، وصلناهم بالقلب، وصلنا من فوق الدايودز كمان بارلل، كمان بارلل، ما سيريز، كمان بارلل A وال B as high voltage بدنا اياهم هون، وصلناهم بارلل. هون حطينا ريزيستنس على الجراوند، على طول لازم نحط ريزيستنس حتى ما مش هيطلع معنا فاليوز للاوتبوت، والا ايه اذا ما احترق الاوتبوت دايركتلي كونكتد هون بصير. ف هون بالهيدي الاور جيت هون لما يكون عندنا هون بالقلب حتشتغل، هون حيشتغلوا بالقلب. لما يكون عندنا 0 0 على الانود هون حطينا 0 0 دايود 1 و 2 not working، حيكون turned off. turned off معناتها الفي اوتبوت connected to the ground. اوكي فب 0 0 الفي اوتبوت كونكتد تو ذا جراوند حيصير 0 فولت، اكزاكتلي 0 فولت. هلا وحده منهم شغاله، وحده منهم شغاله كيفي 1 0 اور 0 1 اور 1 1، لانه ان بارلل وحده منهم شغاله حيمرق كارنت هون، حيشتغل 1 دايود منهم حيمرق الكارنت هون. فقد ايه حتكون قيمه الفي اوتبوت هون؟ الفي اوتبوت هون حتكون قيمتها 5 فولت ناقص الفولتج ثريشولد تبع الدايود يلي 5 فولت ماينس 0.7 حيكون 4.3 فولت. اوكي انا عندي سؤال هون. تفضل.
ليش معوني مثلا قلنا انه هي اذا واحدة منهم دايرة بتعطينا 0.7 كمان، ليش انه 4.3؟ ليه اخذنا لا 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 5 لا، ليه بتكون 0.7؟ ليه؟ انت على طول بتقيس بين الاوتبوت والجراوند. مزبوط. بين الاوتبوت والجراوند قد ايه جاي الفولتج هون؟ نعتبر دي 2 شغاله ودي 1 واقفه في الطفه هيدي اوكي مش موجوده. اوكي. هون شغال ال 5 فولت مرقت، قد ايه وصلت لهون؟ اوكي اوكي، ماشي ماشي، قد ايه تمام وصلت تمام. لهون؟ ايه وصلت 4.3. 4.3. 4.3. خلص انت على طول صح تقيس صح. مع الجراوند مع الجراوند. ايه 100% 100%. اوكي. ار تي ال هيستوري، ريزيستور ترانزستور لوجيك هيستوري. الار تي ال اوريدي نحن اشتغلنا فيه بشابتر 2. هو ار تي ال بي جي تي انفرتر ذا سيم. اوكي ذا سيم. هون عندنا ريفيجن كات اوف، نفس الشيء اللي حكينا عنهم. هلا عندنا نور والناند جيت. نور والناند جيت هن فانكشنالي كومبليت سيت، يعني من نور في نعمل كل الجيتس، من ناند في نعمل كل الجيتس ايفن الانفرتر. اوكي. هلا نور جيت هون ار تي ال نور جيت. هون عندنا اثنين بارلل، كمان بارلل تحت. اوكي. عندكم مشكله فيها هذه هون؟ لانهم بارلل، وحده منهم كيف تكون شغاله نزلت الاوتبوت لوين؟ على الجراوند، بس ليميتد باي 0.2 فولت. فوحده منهم شغاله 01 او 10 او 11، نزلت الاوتبوت على الجراوند ب 0.2 فولت في اوتبوت لو. اثنيناتهم مطفيين بحاله وحده 00 A will be 00، اثنيناتهم مطفيين، الاوتبوت موصول على في سي سي 5 فولت. واضحه؟ جود. نور مع انفرتر بيعطينا اور، ناند مع انفرتر بيعطينا اند، ماينس بلس انفرتر بيعطوا بعض. اوكي. هون عندنا تو انبوت اور. الاور اول شيء حذلينا النور، هيدا النور عندكم مشكله فيه ار تي ال نور، هو ذاته بنحط له انفرتر، شو صار؟ اور. فالنور اللي طلع معنا قبل بنحط له انفرتر صار اور. الاوتبوت الاولاني 1000 مع انفرتر قلبناه 0.2 فولت 111. هيدا اول رسمه للاور. اوكي. دكتور هذا الاور. حنرجع نفوت معك. في عندنا بايثون بعد شوي، بس بنفوت لل10. اي ما في مشكله، هلا بنشوف. يلا. اوكي. اوكي. هلا هيدا اول اور، او بنحطهم فوق ثاني اور، او بنحطهم فوق ثاني اور. اوكي. ناند. ناند ان سيريس. هون ان سيريس. ان سيريس لانه ان سيريس هون بنطرح 0.2 مع 0.2. هون بنجمع ال 0.2، الاوتبوت للزيرو حينليمتد باي 0.2 بلس 0.2 لانه ان سيريس ما بارلل. هون بنستعمل 0.4 فولت الفي اوتبوت له. اوكي. هذا الناند. الان كمان ناخذ ناند مع انفرتر اول حاله، او بهالطريقه. اوكي. هاي شابتر 3. عندنا بعد دي تي ال وتي تي ال. اوه